kitchen stories. Cooking is my passion. If you like my recipes, please like, share, comment and subscribe. And don't forget to tap the bell icon. కేజీ పండు మిర్చి తీసుకున్నానండి. దాంట్లోకి 600 గ్రామ్స్ చింతపండు వేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను పండు మిరపకాయల పచ్చడి చేయడం ఎలాగో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ కొంచెం లావుగా పెద్దగా ఉన్న మిరపకాయలు తీసుకున్నాను. ఇవేంటంటే కొంచెం కారం తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ కారంగా ఉండవు. సన్నవి కూడా ఉంటాయి దీంట్లో, కానీ సన్నవి టేస్ట్ ఉంటాయి, కానీ ఘాటుగా ఉంటాయి, బాగా కారంగా ఉంటాయి. అది తినలేని వాళ్ళు వీటితో చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది. కొంచెం కళ్ళుప్పు, చింతపండు, పండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసుకుంటూ కచ్చాపిచ్చిగా దంచుతున్నాను. తాలింపు వేసేసుకున్నాను. ఇట్లా